வெல்கம் டு அவர் சேனல் மாணவனாசிரியர். இந்த தடவை நம்ம என்ன அப்டேட் பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா 11th ஸ்டாண்டர்ட் ஜுவாலஜி 11ஆம் வகுப்பு விலங்கியலுக்கான பொது தேர்வுக்கு 100% எதிர்பார்க்கக்கூடிய 2 மார்க் 3 மார்க் 5 மார்க்கான ஒரு கொஷின் பேங்க் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். அது பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி மாணவனாசிரியர் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கீழே இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆள்னு வச்சிங்கன்னா உடனுக்குடன் ஸ்கூல் காலேஜ் அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஸோ 11th ஜுவாலஜி பப்ளிக் எக்ஸாம் மார்ச் 2023க்கு நீங்கள் படிக்கக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமான 2 மார்க் 3 மார்க் இதெல்லாம். ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் நல்லா படிச்சுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வை blood is considered as a typical connective tissue. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது நல்லா பார்த்துக்கோங்க. அதே மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் அந்த paratorism and postorism எர்த்வார்ம் இம்பார்ட்டன்ட். நேம் த டூ மெயின் ஹார்மோன்ஸ் இன்வால்வ் இன் ஃபார் ரெகுலேஷன் ஆஃப் renal ஃபங்க்ஷன். வாட் இஸ் limb, ரைட் த ஃபங்க்ஷன். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட் அண்ட் அசினி தைராய்ட் கிளாண்ட். டிஃபைன் கிராஸ் ப்ரீடிங். செவன்த்து இம்பார்ட்டன்ட் அந்த என்ட்ரோசீலம் சொல்லுவோம். அதே மாதிரி வாட் ஆர் த காம்பவுண்ட்ஸ் ஆஃப் blood in frog. அதே மாதிரி டக். ரைட் த பெக்யூலியர் கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் டக், வாத்தோட சிறப்பு பண்பு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் த ரோல்ஸ் ஆஃப் சார்லஸ் டார்வின் ரிலேஷன்ஸ் கான்செப்ட் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ். லிஸ்ட் அவுட் த டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் WPC, கமெண்ட் அண்ட் ஹோமிட்டோசைசிஸ். வாட் இஸ் ஆர்னித்தின் சைக்கிள். ஸோ இந்த ஆர்னித்தின் சைக்கிள்ங்கிற கொஷின் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், நல்லா படிச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹவு டு த எர்த்வார்ம் பிரீத். வாட் இஸ் த யூசஸ் ஆஃப் ஸ்பிரோமீட்டர். வாட் இஸ் த மெத்திஹீமோக்ளோபின். Differentiate white adipose tissue from brown adipose tissue. Write the remarkable characters diabetic insufficiency. What are the blame cells. Differentiate white adipose tissue from brown adipose tissue. Name the 3 castors of my honeybee colony. What is limb, write the function. What will happen the saliva pH range of below 7. Why do you call Carolus Linnaeus as a father of modern taxonomy. Classify the earthworm based on the ecological strategies with an example. In which part of digestive system absorption following the substance takes place. What are some minerals and certain drugs. Simple sugar and alcohol. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா what is stroke volume. What is the relations with the cardiac output. What is mean by the blind spots. How is called so. Differentiate napitudinal flight. இது நல்லா பார்த்துக்கோங்க. டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் க்ளோஸ்டு டைப் அண்ட் ஓப்பன் டைப் ஆஃப் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம். ஹவு டஸ் த கேர்ள்ஸ் இஸ் ஃப்ரம் த ஃபார்ம்டு. அடுத்து 32 வந்து கம்பல்சரியில் கேட்கலாம், இது நல்லா பார்த்துக்கோங்க. அடுத்து 33 ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். Depolarization means the reversals of polarity. Mention the ionic charge of both of sides of. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா expand the words of SMGA. Write the uses. In your classes various height of students over there. Why so. Write the reasons. Classify the animals based on the body cavity. Name the layers found in human blood vessels. We are not consuming urea, but in our body urea produced why. List out the disorders of muscular system. Do you your lower limb segments. Write the 3 segments of lower limb. So இது ரொம்ப important. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நேம் த 3 zones ஆஃப் ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் அடினல் கிளாண்ட். ஸோ இந்த 2 மார்க் கொஸ்டின்லாம் படிச்சுக்கோங்க. இதுக்கு மேலே 3 மார்க். ஸோ 3 மார்க் இதெல்லாம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க, இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். லிஸ்ட் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஏர் பிளாடர்ஸ் இன் ஃபிஷஸ். வை எர்த்வார்ம்ஸ் ஆர் கால்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபார்மர். ரைட் த ஷார்ட் நோட் ஆஃப் ஸ்ட்ரோக். எக்ஸ்பிளைன் த ஆக்சிடாக்சின் ஹார்மோன் இன் த நெட் ஃபில்ட்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் ப்ரெஷர் கிளாமுலார் 10 mmg. How is arrived. Describe the character species of by radial, symmetrical and animals with an example. Write the some economic importance of frog. Write and label parts of LS of human kidney. We can perceive colors only for bright light. Why. Which regions of the eyes of divide the photoreceptors. The thymus gland has a endocrine gland as well as a lymphoid organs. Give an reason. What is known as cladogram. Give an example. What are the compounds of blood in frog. The pili juice contains the digestive enzymes at the importance of digestion. Why. Different muscle fibers from the muscle fibers. How does the adrenaline prepare body suitable for sudden fight. Why are valve present in intestine alone but not in stomach. Sketch flow chart for the pathway of during the respiration. What are the hot sounds. When and how is these sounds are produced. List out the disorders of muscular system. Explain the relationship between thyroxine personality of man. Define the coelomite enterocoelomites. A person height 180 cm. He is a body weight in 80 kg. Find out the BME. Tell him his whether for he is for normal or abuse.
Mention the changes of occurs in person body who is live for the fatal oxygen pressure. A person suffering for fever is advised for take the blood test. What do you happen the WBC count and why? Name the glands of functions of cardiorhythms of biological clock in our body. Where it is for the located the name secretion. Hemichordata possesses a characters of endocrine chordates. Write any three characters of endoterms as well as a chordates in scene for hemichordates. Name the visuals units of compounds of eye cockroach. Give an example for stenohaline, urealine. The brain is chief organs of our body. It controls the endocrine function in special structure. What is the name of how does the control? Write the different type of silkworm occurs in our country. Compare the anatomical features of phylum Annelida arthropoda. இந்த phylum Annelida arthropoda நல்லா படிச்சுக்கோங்க. கண்டிப்பாக 5 மார்க்கில் இந்த கொஸ்டினை நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். We do will the cockroach as a vector. Why valley is present in intestine or not in present in stomach? Enumerate the benefits of poultry farming. Pituitary gland is commonly called master of glands of the body. Why? ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா 5 மார்க்கு. ஸோ இந்த 5 மார்க்கு எதுவுமே ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க. இதில் இருக்கக்கூடிய 5 மார்க் எல்லாம் நல்லா படிங்க. எக்ஸ்பிளைன் த 5 நியூட்ரிஷனல் டைஜஸ்டிவ் டிசார்டர்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன். ரைட் த காமன் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் பைலம். அடுத்து பார்த்தோன்னா வாட் ஆர் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ராட் அண்ட் கோன் செல்ஸ் ட்ரா அண்ட் ஃபார் த நீட் diagram. Explain the life cycles of Pompiax morti. Write the functions of liver part in pili secretion. Discuss the various techniques adapted to the cattle breeding. Explain the mechanism of breathing in human. Briefly explain for their 3 fundamental distance future character of chordates with a neat label for in diagram. Write the characters features of arthropoda. Describe the structures of human heart within help of diagram. Draw the diagram LS of the eye and label the parts. Explain the life cycles of Pompiax morti. Draw on the neat label for diagram digestive system of frog. Explain the condition which is create problems in oxygen transport. Explain the heart is roles of secreting hormone that regulated for the renal function. Name the hormone. What is known as a lag culture? Give the examples of important. What is epithelium? Enumerate the characters features of different type of epithelia. A person suffering from the very low blood pressures the passing to the urine. Why? What is such a suggestion you will offer for the removal of waste product from the blood such as the situations of explain. Sarcomere is a structural function of unit muscle. Justify your statement. Define agricultural immunizations of technologies applied to the cattle breeding in sheep of Pablo for the success. The rate of crossing for low in for after artificial immunizations. Explain the steps. Write the advantages and disadvantages. அடுத்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா write the short note of paquil cavity of frog. Explain the reflective errors of eye. Kidney functioning is related and hormonal feedback in control for mechanism. Explain the mechanism. Explain for the obvious combination aquaculture's hydroponic techniques can be successfully executed in our homes. Write the kingdoms of phylums and classes of pigeons. Write the characters in birds and are for suitable in flying. In our hearts of all the 4 chambers are completely in result of non-mixing of oxygenated blood in deoxygenated blood. Explain for the double circulation related to it. Difference between sympathetic and parasympathetic nervous system. Discuss the various techniques adapted in cattle breeding. ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய 2 மார்க்கு 3 மார்க்கு 5 மார்க் கொஸ்டின் நல்லா படிச்சுக்கோங்க. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இதில் இருந்தால் கேட்பாங்க. ஸோ தமிழ் மீடியத்துக்கு அடுத்த வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுறேன். வீடியோ என் பண்ணி ஃப்ரெண்டுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். உடனுக்குடன் அப்டேட் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மறக்காத நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது. நன்றி.